Naam, karibu tukupashe kwa takriban dakika 30 matukio yaliyojiri kote humu nchini. Hujambo na karibu. Hizi ndizo baadhi ya taarifa zetu. Waziri Kindiki, Inspekta Jenerali Koome pamoja na EACC wapinga vitengo vyao kuhusika katika mipango ya kumnasa Matiang'i hapo jana. Aliyekuwa waziri Matiang'i achukua mkondo wa sheria akisisitiza mipango ya kukamatwa kwake ilichochewa kisiasa. Mbunge wa Lang'ata Felix Oduor almaarufu Jalango azuiliwa kufika kwa ukumbi wa mkutano wa wabunge wa Azimio ulioandaliwa Machakos. Na familia, marafiki na viongozi wajumuika katika kanisa la Konsolata jijini Nairobi kutoa heshima zao za mwisho kwa aliyekuwa waziri George Magoha. Vile mtazamaji, tunakupa fursa ya kuchangia taarifa zetu kupitia ukurasa wa Twitter, Facebook na Instagram @KUTV Kenya. Mimi nafahamika kama Israel OMWAYI, mwenzangu Ruth Chepkoech yuko tayari kwa taarifa za ishara. Karibu. Tunaanza na taarifa ambapo viongozi wa taasisi mbalimbali zilizodaiwa kujaribu kumkamata aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i zimekana kuhusika na madai hayo. Kama anavyoarifu mwanahabari wetu Jacqueline Wanjiru, miongoni mwa waliopinga kuhusika ni huduma ya polisi, wizara ya usalama wa ndani na tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC. Waziri wa usalama wa ndani Kithure Kindiki amesema kuwa taarifa za kuhusika na uvamizi unaodaiwa kufanyika nyumbani mwa aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i jana usiku si za kweli, kwani hakuna askari yoyote au afisa wa usalama aliyetumwa nyumbani mwa Matiang'i. Kindiki ameongeza kuwa yeyote aliye na ujumbe kuhusu tukio hilo aripoti katika kituo cha polisi kilicho karibu ili uchunguzi ufanyike. Inspekta Jenerali wa polisi Japhet Koome naye amesema kuwa amechunguza na kuthibitisha kuwa hakuna askari yoyote chini ya huduma ya polisi aliyetumwa nyumbani mwa Matiang'i. Mkurugenzi mtendaji wa tume ya maadili na kukabiliana na ufisadi EACC Twalib Mbarak kwa upande wake amesema kuwa maafisa wa tume hiyo hawakuhusika na uvamizi huo, huku akisema kuwa tume hiyo haina kesi yoyote dhidi ya Matiang'i. Kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah ametaja tukio hilo kama la kuigizwa ambalo lengo lake ni kupata huruma kutoka kwa umma, huku akimtaka Matiang'i kutoa ushahidi wa picha au video. Aidha, Ichung'wah ametoa ujumbe kwa kinara wa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Coalition Raila Odinga kuwa hakuna jambo lolote litakalozuia serikali kuendeleza mipango yake, huku akituhumu baadhi ya viongozi wa chama cha ODM kuhusika katika kupanga kuigiza uvamizi huo. Kufuatia hatua hiyo ya huduma ya polisi, EACC na wizara ya usalama wa ndani kukana kuhusika kwenye uvamizi na jaribio la kumkamata Fred Matiang'i, utata wa aliyehusika kwenye swala hili umeibuka, huku wataalamu wengine wakihisi kuwa huenda kuna kikundi chenye njama fiche kilichotekeleza tukio hilo. Jacqueline Wanjiru, runinga ya KU. Na tukisalia katika masuala hayo ni kwamba aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i amewasilisha kesi kotini akitaka koti kusitisha mipango ya kukamatwa kwake, akidai kuwa analengwa kisiasa. Haya yanajiri baada ya madai kuwa maafisa wa polisi walivamia makazi yake ya Karen usiku wa kuamkia leo wakitaka kumkamata. Matukio hayo yameibua hisia mseto kutoka kwa viongozi wa upinzani walioeleza kuwa tukio hilo si la kisheria. Mawakili wa aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i wakiongozwa na Danstan Omari wamewasilisha kesi kotini baada ya tukio la usiku wa kuamkia leo,
ambako kunadaiwa kuwa maafisa wa polisi walivamia makazi ya Matiang'i wakitaka kumtia mbaroni. Mawakili hao wamependekeza koti kusitisha mipango ya kukamatwa kwake kwani ni kinyume cha sheria. Kulingana na ripoti iliyowasilishwa mahakamani, wanasheria hao wameshtaki taasisi 6 za kiserikali zikiwemo idara ya upelelezi wa jinai, inspekta mkuu wa jeshi la polisi, mkurugenzi wa mashtaka, tume ya maadili ya kukabiliana na ufisadi, tume ya taifa ya utumishi wa polisi pamoja na mamlaka huru ya polisi. Kesi hiyo inasubiri kusikilizwa mahakamani. And upon us arriving, more than 200 advocates, we sought to send people to identify themselves. They could not be able to identify themselves. We sought for the reason as to how they have invaded the CS's place. There was no search warrant. There was no warrant of arrest. There's no reason known in law for them to invade a private property. Katika kile kilichobainishwa kuwa ni uvamizi wa kisiasa unaomlenga Matiang'i, viongozi wa kisiasa hasa wale wa kutoka mrengo wa upinzani wakiwemo kiongozi wa upinzani Raila Odinga, Martha Karua, katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni wametaja njama hiyo kama inayotaka kutikisa mrengo wa upinzani. Vilevile aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta amewaagiza wanasheria kuhakikisha wanasitisha kukamatwa kiholela kwa mawaziri walioondoka madarakani. Viongozi wa kisiasa wakiwemo kiongozi wa chama cha Azimio Raila Odinga, katibu mkuu wa Jubilee Jeremiah Kioni, Makau Mutua na viongozi wengine wa upinzani walikutana nyumbani kwa Matiang'i baada ya uvamizi huo kwa minajili ya kubaini matukio hayo. Sababu kuu ya mipango ya kukamatwa kwake bado haijabainika. Edward Nyamu, Runinga KU. Naam, shukran sana Edward kwa kuandaa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba rabsha imeibuka katika mkutano wa wabunge wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya ulioandaliwa katika kaunti ya Machakos. Mkutano huo ulikuwa ukiongozwa na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Mbunge wa Lang'ata Felix Odiwuor almaarufu Jalango alikuwa na kitendawili kigumu kwani alipowasili alizuiliwa kufika kwenye ukumbi. Ulikuwa ni vuta ni kuvute kwa muda wakati mbunge wa Lang'ata Felix Odiwuor ambaye anajulikana sana kama Jalango alipowasili kwenye mkutano wa wabunge wa muungano wa kisiasa wa Azimio la Umoja wa Kenya akizuiliwa kufika ukumbini Manzano katika kaunti ya Machakos. Mbunge huyo alijiondoa mkutanoni punde tu kiongozi wa Azimio Raila Odinga alipowasili, huku Jalango akieleza kukadhabishwa na hatua hiyo ya kumfurusha mkutanoni. Hata hivyo alisema kuwa hatajiondoa katika chama cha ODM na muungano wa Azimio, huku akishikilia kuwa hataomba msamaha kwa mkutano wake na Rais William Ruto katika ikulu Jumanne wiki hii. And when we walked again, the boys who blocked me and said I will not come in. And after that, I was allowed in. When Baba walked in, one of his close security asked me to walk out. I can't regret meeting the president because I'd gone there as my own capacity, and it's because they had called me for development issues. And I still repeat, I feel bad that I can't attend the meeting when Baba is here. Kiongozi wa Azimio Raila Odinga alitisha mkutano wa dharura kutana na wabunge wa muungano huo kwa njia ya kujaribu kuzungumzia masuala yanayohusiana na mkutano ya upinzani ya hadhara ambayo yananuia kushinikiza serikali kutekeleza matakwa ya wananchi, huku wakijiandaa kufanya mkutano wa kwanza wa hadhara nje ya jiji la Nairobi. Kenya is clearly on the path to the past. So when people talk of crisis, the crisis is not in Azimio or in this meeting. The crisis is out there
with the legitimate Kenya Kwanza regime. Aidha, aligusia swala la ukiukaji wa sheria na itikadi za chama miongoni mwa baadhi ya wabunge wa Azimio, huku akiwashtumu vikali matembezi ya baadhi ya wabunge wake kule Ikulu, akiashiria kuwa wanafaa kujiuzulu mara moja kama wanachama. Now the so-called Kenya Kwanza is proud that they are majority. It's an artificial majority because the people they have here have not gone to ask the people who elected them whether they want to go to Kenya Kwanza. They are going there, they are going and voting with the people against whom their own elected voted. Haya yanajiri wakati hofu inazidi kupanda katika mrengo wa Azimio. Rais William Ruto akionekana mwenye nia ya kupunguza nguvu ya mrengo huo wa upinzani na kuimarisha upande wake wa Kenya Kwanza bungeni kwa manufaa ya kupitisha mswada ya serikali, kufuatia mkutano wake na baadhi ya wabunge wa Azimio Ikuluni, wakiwemo Felix Odiwuor wa Lang'ata, Mark Nyamita wa Uriri, Karoli Omondi wa Suba Kusini, miongoni mwa wengine wakiwa wanachungwa na mbunge mteuliwa Sabina Chege, naibu kiongozi wa wachache bunge la Seneti Fatuma Dulo, John Waluke wa Siresia, miongoni mwa wengine wakiwa ni wa chama cha Jubilee. Kumu Modaki, runinga ya KU. Ibada ya wafu ya kumwaga aliyekuwa waziri wa elimu Profesa George Magoha imefanywa hii leo katika kanisa la Konsolata eneo la Westlands jijini Nairobi. Jamaa, ndugu, marafiki na viongozi walijumuika kutoa heshima zao za mwisho kwa mwenda zake. Marehemu Magoha atazikwa siku ya Jumamosi tarehe 11 nyumbani kwake Gem, kaunti ya Siaya. Jamaa, marafiki na viongozi wamehudhuria hafla ya misa ya wafu ya aliyekuwa waziri wa elimu marehemu Profesa George Magoha iliyofanyika katika kanisa la Konsolata jijini Nairobi leo. Baadhi ya viongozi waliohudhuria ni pamoja na waziri wa elimu Ezekiel Machogu, waziri wa mawasiliano na teknolojia ya habari Eliud Owalo na mbunge wa Gem Elisha Ochieng. Mkewe Magoha, Odudu Babara Magoha, ameelezea jinsi mmewe alivyompa mawaidha na kusema kuwa hakutarajia kifo chake. George Albert Omore Magoha was destined to be a great man, and that he needed me. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu katika hotuba yake amemtaja marehemu kama kiongozi aliyejitolea kufanya kazi yake na aliyetia bidii kuhakikisha mipango yake inatimia kama alivyoipanga. Ameongeza kuwa Magoha alichangia sana katika mabadiliko yanayoonekana kwenye sekta ya elimu. Professor Magoha was a visionary and a transformative leader who was always determined to move the country's education sector forward. Indeed, the education sector is the poor without him. We must seek to continue to emulate his work ethic and engineer the education sector to achieve more and keep the trajectory efficient. Waziri wa mawasiliano Eliud Owalo amemtaja Magoha kama kiongozi aliyezingatia sana taratibu katika kazi yake na aliyefanya kila juhudi kuhakikisha alichoanzisha kinatimia, mtindo ambao ulimsaidia sana alipokuwa waziri wa elimu katika kubadilisha sekta ya elimu. Many adjectives have been used to describe Professor, but I just want to espouse a few outstanding issues about him. He believed in discipline. He was also very, very strict. He had no time for mediocrity. Rais William Ruto vilevile amemsifia Magoha kama kiongozi aliyejua majukumu yake katika ujumbe wake uliosomwa na waziri wa mawasiliano na teknolojia Eliud Owalo na kumtaja kama shujaa. Condolence message from His Excellency Dr. William Ruto, President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Kenya Defence Forces, to the family and friends of the late Professor George Magoha. We mourn the passing of a good man, a loyal servant of the Republic of Kenya, a highly accomplished scholar and a great teacher who gave sound leadership everywhere he worked. Mwili wa marehemu George Magoha utasafirishwa na kuzikwa nyumbani kwake Yala, kaunti ya Siaya siku ya Jumamosi tarehe 11 mwezi huu.
Mutunga Joseph, runinga ya KU. Naam, shukran sana Mtunga kwa kuandaa taarifa hiyo. Tukisonga mbele, mgodi wa dhahabu katika kijiji cha Sigalagala, kaunti ya Kakamega uliporomoka leo asubuhi na kusababisha baadhi ya vijana waliokuwa ndani wakijitafutia riziki kushukiwa kupoteza maisha yao. Kwa mujibu wa huduma ya polisi ya taifa NPS, watu 9 waliokolewa na kupelekwa katika hospitali ya jumla ya Kakamega ambapo wanapokea matibabu. Viongozi wa kaunti hiyo pamoja na maafisa wa polisi wakishirikiana na timu ya kukabiliana na dharura ya kaunti hiyo wanaendelea na juhudi za kusaka vijana 4 waliofunikwa ndani ya mgodi huo. Naam, ni fursa ya kuchukua pumziko fupi, lakini usiondoke hapo ulipo. Nitakuwa narejea hivi punde na taarifa kwa kina. You need to look for high quality friends. I'm from Kingston, Jamaica, you know Portmore. That's my village. Kanga tuchini hapo ukinyepia ukikatia mademo akipita. Sina pesa saa hii, nimekuja kukopesa choo. Hello everyone, this is the new chapter of Let's Be Fit. I'll be host DiCaplo. I'm here to give you various workouts. I'll be having different trainers. We'll have Zumba classes, we'll have aerobics classes, we'll have box exercise, we'll have kata box, just name them. Pull up in a beam, too much too clean and tall. I don't foster, serious another. A big time player, trip too big and ganja. I went flexer, Tina said gym, The show comes every Thursday from 6:30 a.m. to 7 a.m. Keep it locked, make sure we keep fit, and that's it from me to you. Let's be fit. Big and ganja. I went flexer, Tina said gym, too hot like a heater. My neck done froze like winter. I'm very young, liquor, straight on the picture. I'm managing projects for Computers for Schools Kenya, and there are projects that relates to mostly ICT in education, capacity building, and of course electronic waste management. What to do with the old devices now became a big challenge. So we started the department for electronic waste management within Computers for Schools Kenya. This is a cable stripper. This is a CRT cutter machine. So this is a we center dismantling space. Naam, asante sana kwa kuendelea kutegea Mizizi ya Habari. Tukisonga mbele ni kwamba Rais wa Eritrea Isaias Afwerki amewasili humu nchini hii leo ambapo alijiunga na Rais William Ruto katika ikulu kwa ajili ya mazungumzo. Viongozi wote wawili wamejadili ushirikiano kati ya Kenya na Eritrea ambapo pia wametupilia mbali swala la visa kama hitaji la kusafiri ili kurahisisha biashara kati ya mataifa yote mawili. Rais William Ruto na Rais wa Eritrea Isaias Afwerki wamekutana katika ikulu hii leo ambako wamehutubia wanahabari. Viongozi hao wamezungumzia masuala ya ushirikiano baina ya mataifa yote mawili haswa katika sekta ya kibiashara. Your Excellency, you have a diplomatic mission in Nairobi, and your ambassador is a great friend of Kenya. He's been here. He's the dean of our ambassadors, and he's done a wonderful job. What you have said, what you have mentioned is a joint statement for Eritrea and Kenya and beyond. So thank you for that again. You are inspiring millions across the region. Rais Ruto ametaka kutupiliwa mbali kwa visa kama hitaji la usafiri ili kurahisisha biashara kati ya mataifa yote mawili. In this regard,
We have instructed our ministries of interior to work on the modalities for the ratification of this directive. Wakati huo, Rais ameelekeza Wizara ya Mambo ya Nje kufungua utume wa uwakilishi wa kidiplomasia katika jiji la Asmara nchini Eritrea. Given the commitment of my administration to deepen and strengthen our bilateral relations, I wish to confirm today that Kenya will open a diplomatic mission representation in Asmara. Viongozi hao wawili pia wamepongeza juhudi za mataifa mbalimbali ya Afrika katika kutatua mgogoro uliokumba eneo la Tigray nchini Ethiopia, ikishirikisha taifa la Eritrea. And all governments, including Kenya, which is a stakeholder in some way, all governments are satisfied with the implementation process of what is going on in Tigray. And therefore, I think it is a major milestone in the region providing a solution for challenges facing our region. I have no intention of interfering in this matter, in spite of the disinformation campaign going on, trying to disrupt the process of peace in Ethiopia and trying to create a conflict between Eritrea and Ethiopia, which has been the norm. Kiongozi huyo wa Eritrea hata hivyo amekwepa kujibu maswali yanayohusiana na siasa za urithi baada yake kutawala kwa zaidi ya miaka 25. Ako kwenye ziara humu nchini kwa siku 2. Joseph Kes, Runinga ya KU. Naye naibu wa rais Rigathi Gachagua leo ameongoza maadhimisho ya 45 ya siku ya Simba duniani katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa mtaa wa Gigiri hapa jijini Nairobi. Rigathi alihimiza ushirikiano baina ya washikadau mbalimbali ili kusuluhisha swala la ukosefu wa chakula na utapiamlo. Akihutubu katika hafla hiyo, naibu rais Rigathi Gachagua amesema kuwa taifa linakumbwa na ukame ambao umetishia sekta mbalimbali za kiuchumi, sekta ya wanyamapori ikiwa mojawapo ya zile zilizoathirika. We are in a crisis. No doubt, the world is bleeding from the impacts of climate change. Kenya is bleeding from the impact of climate change. Naibu rais anasema kuwa utapiamlo umeathiri watu wengi, haswa watoto na kina mama wanaonyonyesha, hali ambayo imetokana na ukosefu wa mvua kwa misimu 5 mfululizo, hivyo basi kuathiri kilimo. Kenya has consecutively missed 5 rain seasons. We are deep into the longest drought in 4 decades. As a result, more than 5 million Kenyans are facing starvation in 31 counties. Gachagua anasema kuwa serikali inapongeza shirika mbalimbali zilizotoa msaada, ingawaje hali bado haijaweza kuimarika. Amewataka Wakenya kukumbatia mpango wa Jazamiti unaolenga upanzi wa miche bilioni 15 kufikia mwaka wa 2030 ili kuongeza misitu nchini. Serikali inapania kuanzisha miradi mbalimbali ya kukabili ukame kama vile kuchimba visima na mabwawa ili kuteka maji ili kuweza kuafikia mpango wa ruwaza ya mwaka 2030 wa kiserikali na vile vile ule wa Umoja wa Mataifa. While we appreciate the UN family and other national and international non-state actors for their support of the more than 47.8 billion Kenya shillings towards emergency response in the past few months, the situation is dire. Maadhimisho ya siku ya Simba ulimwenguni mwaka huu wenye kauli mbiu ya njaa, urutubishi na usawa unalenga kusuluhisha matatizo yanayotokana na tabia nchi. Joseph Kes, Runinga ya KU. Mbunge wa Mbeere Kusini Nebat Muriuki amefanya mkutano wa mashauriano na wadau wa elimu katika shule ya Mutu, kaunti ya Embu, ambapo ametoa wito kwa serikali ya kitaifa na ile ya kaunti kutoa suluhisho la kudumu kukabiliana na ukame nchini kwa kutenga fedha za kutosha katika bajeti. Viongozi kutoka Mbeere Kusini wametaja ukame, ukosefu wa maji na chakula kuwa changamoto kubwa zinazoathiri kufaulu kwa wanafunzi kwenye masomo shuleni. Nebat Muriuki
Mbunge Mbeere Kusini amesema wakulima wa Mbeere Kusini hawajakuwa na chakula kwani mvua haikunyesha kwa wingi kwa mwaka wa 3 mfululizo. Hivyo kupitia mkutano huo wadau wameamua kuchimba visima ili kusambaza maji kwa kila kikundi cha shule zilizoungana. The people have harvested totally nothing. And the parents who are here, the teachers, the BOM members, they are really requesting for relief food, which I have promised that I'll take this matter to the national government so that they can provide relief food to the schools. This will assist the students to remain in school. The retention of students in school will be high, and that will also improve performance. This food is not just required in the schools. We are requesting for relief food for the whole constituency because the season has failed badly. And even the people at home, they are poor. Most of them, they don't have other means of income, and they require to be supported through relief food. And I'm requesting the national government and other partners to help by supplying or providing the people of Mbeere South constituency with the relief food. Aidha, ametoa ombi kwa serikali ya taifa na wasamaria wema kusambaza chakula kitakachopelekwa shule ili kusaidia watoto kuendeleza masomo yao bila njaa, akiongeza kuwa kesi za wanafunzi kuacha shule zinaendelea kuongezeka kutokana na ukosefu wa chakula. Kuna shinda huku Mbeere South ama tuseme Embu County yote iko na shinda, lakini tunaomba wakati pesa imeenda kidogo kwa shule, at least turetainiwa watoto kwa shule. Hata kama mtoto mzazi hajalipa kitu kwa sababu anajipanga panga, ile kidogo imekuja, chakula inunuliwe, vitabu inunuliwe, watoto waendelee kuwa kwa shule. Tusione tumepeana cheki leo na kesho watoto wameenda nyumbani. Naibu kamishna wa Mbeere Kusini George Omolo amebainisha kuwa serikali inafanya yote inayoweza kufadhili maeneo yaliyoathirika sana na ukame. Kando na hayo, ametoa wito kwa wazazi kutumia rasilimali zilizopo ili kuhakikisha wanafunzi wote hawakosi kwenda shuleni licha ya changamoto ya ukame. Haswa nafikiri mimi kwa upande yangu nitahimiza kila mmoja yetu awajibike kwa familia. Tukisema hali ni ngumu, hiyo tunakubali, lakini sio ruhusa ya mtu kukwepa majukumu yake kama mzazi. Kwa hivyo tunaomba na tunasihi kila mtu afanye kila jitihada kuhakikisha kwamba ameshughulikia familia upande wa chakula, na haswa wahakikishe kwamba licha ya hali hiyo yote hawa watoto waende shule, kwa sababu ni muhimu kwa maisha yao ya baadaye na ni muhimu kwa taifa yetu. Wanachama wa bunge la kaunti waliohudhuria mkutano huo waliwataka wakuu wa shule kuwa na subira, huku wakisema kuwa basari za kaunti zitatolewa hivi karibuni. Joy Maina, runinga ya KU. Nao wachunguzi kutoka idara ya upelelezi ya makosa ya jinai DCI wamefichua kundi la watapeli ambao walipata takriban milioni 500 kupitia huduma ya mkopo wa Fuliza kutoka Safaricom. Katika taarifa iliyowekwa kwenye mtandao wa Twitter, washukiwa 8 walihusishwa na utapeli huo walikamatwa na maelfu ya kadi za simu pamoja na simu za mkono kupatikana wakati wa msako. Wanasema kuwa siku za mwezi ni 40 kwa washukiwa 8 wa utapeli wa takriban milioni 500 kwa huduma ya Fuliza ya kampuni ya mawasiliano ya Safaricom, zao 40 ziliwadia. Kulingana na idara ya upelelezi ya makosa ya jinai DCI, washukiwa hao walitumia nambari za kitambulisho kwa njia isiyo halali na kusajili kadi za simu za Safaricom ambazo walitumia kukopa fedha kupitia huduma hiyo ya Fuliza. Katika taarifa iliyotolewa kwenye mtandao wa Twitter na DCI, uchunguzi ulianzishwa baada ya wasimamizi wa huduma hiyo kutambua mikopo isiyo ya kawaida ambayo ilikuwa juu ya kiwango chao. Wasimamizi hao walipeleka ripoti kwenye kitengo cha uchunguzi wa utapeli wa benki BFIU ambapo uchunguzi ulianzishwa rasmi. Uchunguzi rasmi ulieleza kuwa kadi hizo za simu zilisajiliwa kwa njia isiyo halali na Peter Gitahi ambaye anashukiwa kufikia taasisi ya taifa ya usajili. Baadhi ya kadi za simu zilisajiliwa kama mawakala wa Safaricom ambazo pesa zilizokopwa ziliwekwa kwenye akaunti za benki za watu binafsi. Washukiwa waliokamatwa ni Isaac Kipkemoi, Gideon Rono, Maxwell Ribudhu, Gideon Kirui, Moses Rono,
Collins Kipyegon, Edwin Cheriot pamoja na Peter Gitahi ambaye aliongoza utapeli huo. Miongoni mwa bidhaa zilizozuiliwa wakati wa msako ni ikiwemo vipakatalishi 6, simu 40 za mkono pamoja na zaidi ya fomu 1000 za usajili wa wateja wa Safaricom. Washukiwa hao walihojiwa na DCI na kupelekwa kotini ili kujibu mashtaka ya utapeli. Ruth Wanjiru, runinga ya KU. Naam, taarifa hii iliyoandaliwa na Ruth ndio inatukunjia jamvi la mizizi ya habari jioni ya leo. Asante sana mtazamaji kwa kutazama taarifa zetu na wote waliochangia taarifa zetu kupitia ukurasa wetu wa Facebook akiwemo Joseph, Kevin na Sagara. Tunasema shukran sana. Nimekuwa wako Israel OMWAYI, mwenzangu wa lugha ya ishara amekuepo Ruth Chepkoech. Kwa heri. Na kama kuna mahitaji ya katiba mpya. Na misaada ya dharura ikianza kuwasili katika miji iliyoharibiwa vibaya na tetemeko kubwa la ardhi huko Uturuki na Syria, waokozi wanaendelea kuokoa maisha ya watu waliokwama kwenye vifusi. Hata hivyo, matumaini ya kuwapata watu zaidi wakiwa hai yanapungua kutokana na baridi kali. Rais Tayyip Erdogan ameahidi leo kwamba watu walioathiriwa na tetemeko la ardhi watapokea kila mmoja karibu dola 530 ili kupunguza kidogo matatizo waliyokumba.